Hello and welcome. Thank you for listening to another episode of the Hangry Mexican. Today's guest is an up-and-coming actor who comes to us all the way from Spain. He works in Los Angeles, but as you'll hear in the interview, his work has taken him to many different parts of the world. He's been on hit shows like Money Heist, now on Netflix. And I was lucky enough to meet with him during one of his downtimes because he's a very busy person. And we met up at Lemonade in Studio City. Great place, great lemonade, great food. We are on location recording the podcast. And also for our international audience, we have an interview that's conducted in Spanish. So half of the interview, the first half of the interview is going to be in English. The second half is going to be in Spanish. So, of course, I did an outro at the end of the English interview. So once you get to that point, if you want to continue on listening to the Spanish version, you may do so. Or at that point, if you don't, you can stop the podcast. All right. Well, thanks to Jesus Lloveras. And I'm going to actually put down his social media in the description of this podcast. So look out for that as well. All right. And without further ado, here we go. DJ, roll that music. So, Jesus, thank you for joining me on this podcast today. Oh, a pleasure to be here, having lunch with a hungry Mexican. What did you order? It's like a poke bowl, but instead of rice, they just put some greens and stuff. Yeah. Yeah. No, it looks really healthy. Yeah. I'm trying to take care of myself. LA is dangerous. Can be very dangerous. Yeah. Well, that's good. And tell me why you need to take care of yourself. For people that don't know who Jesus Lloveras is. Oh. What do you do? What's your claim to fame? Well, I'm an actor, and I'm an actor. So yeah, this is part of my workout. So if I eat healthy, I don't have to work out so much. That's good. See, that's what I tell Claire. Yeah. I don't need to go to the gym as long as I eat good. Yeah. I go to gym like at least five days a week, but yeah, I try to. I'm actually gonna work in a film in October. Oh, well, okay. Late September, October, and so I have to lose some weight. Not that I'm, not that I would need to, Yeah, but for that character, Yeah. supposed to be very skinny, and it's a period piece. So yeah, Oh, wow. It's gonna be very interesting. Yeah. Who else is in the project? Who else Well, is attached to the project? I don't know how much I can tell about it, to be honest. Oh, it's a secret? No, not a secret, but I can say it's a period piece. It's related. The story it's about. This is going to be interesting for especially for Mexican people. It's about Lady of Guadalupe, and yeah, it's a story based of that legend of Lady of Guadalupe, and also, but also there, I don't know how to explain it, but it's. So it's gonna be based in the actual story of Lady of Guadalupe in the 16th century, but also they're gonna tell the story of someone that's gonna be living a similar situation in the 21st century. Wow. So yeah. Oh wow, that's exciting. Well, it seems like you're attached to projects that are just really good. Are you really careful in picking and choosing your projects, or you just get whatever comes your way? It's funny because you never really know sometimes you can tell, but you never really know how a project's gonna came out.
it's gonna. I mean, it's gonna end up being. If it's gonna be good, it's gonna be bad. But so what I really choose to work with is basically nice people, you know, and that's that's my main thing, because when you're working in film it's difficult. It's it's a lot of work, it's a lot of hours. It's not only while you're shooting, where you're on set, but all the preparation and all the and also the promotion sometimes. So if you're going to be dealing with all those people for a long time, at least me, I try to make sure that I get along with them, and that makes the job so much enjoyable. And sometimes that affects the final product. When on set there's a good atmosphere, everything runs more smoothly. So what's your tactic to get to know these people before you attach yourself to a project, just to see if they're going to be fun to hang out with, good people, nice people? Well, I've been doing this for how long already? I've done that for like 17 years. Oh wow! So when you go to interviews, when you know the director, producers, etc., you can feel that. You can feel if they're if it's gonna be, if they're cool, if they're nice people. You feel that. You when you look people in the eyes, you see if they're nice people or not. Yeah. Or they just Yeah. And sometimes it's difficult, especially the US, because it's very competitive. But still, I think nowadays a lot of people also value working with nice people. So, yeah. Yeah, no, I especially in this era. Yeah, Yeah. I think so too. I think for Claire and I that work in media, it's also very important to know that you're working with nice people, especially people that you get along with. Otherwise, it makes for a miserable time at work, and you just don't want that. So I think her and I are very fortunate that we're just working with just wonderful people, wonderful talent. So it totally makes sense what you say. I mean, we've been doing news for over 10 years easily, and you kind of you get a feel of what people are like. Yeah, and I mean, not only in the film industry, as you said, what you do. If there's a nice atmosphere at work, everything it's more productive. Yeah. So so in that sense, I have a lot of people that they keep calling me. So I usually also work with I repeat with some of the people that I've worked previously, and I love that. Yeah. Yeah. That's good. And what is the longest shoot that you've been on? Probably was 37 days. Wow. In the same project. Yeah. Yeah. So definitely you do need the nicest people you can get. Yeah. So 37 days with the same crew. 12 hours or even sometimes more hours a day, because sometimes you're not. You're shooting away from home, and you have to. You're in the same hotel. And you keep seeing the same people over and over again for dinner, for breakfast, for everything. Not only while you're working, but also while you're just hanging out or relaxing. You have the same guy relaxing besides you. So yeah. Yeah. Well, and you and I have known each other for a few years now, Yeah. and I don't even know when Tercer Grado premiered at the San Barbara International Film Festival, because that's where we met. Yeah, that was actually February 2015. Oh wow! Yeah, so it's been over 4 years now. Wow. Yeah. What are you gonna get me for our anniversary here? No, just kidding. But actually, what about the poke salad? Yeah, sure. Yeah, let's do it. But no, congratulations, actually, because you just got married. So congratulations on that. And thank you. I know that when Tercer Grado premiered, that movie, I think, just took Santa Barbara by storm, because it was so good. I'm surprised it didn't win more awards than
than he got because it was just so good. And I remember you told me over lunch during this period of time that you really wanted to come out to LA and work in LA and see if you could do it as an actor or make it as an actor or here in LA. And I think you're actually there. You're doing it. Oh yeah, I'm very proud of you and what you've Thank accomplished. Thank you so much. And right now, you're in this amazing show on Netflix. And what's it called? And what do you do in the well, show? thank you for everything. And Tercer Grado really opened so many doors. Tercer Grado, also known as Day Release for the international market, and it was acquired by Stars. And now I think it's going to air in another channel here in the U.S. Oh, wow. But yeah, I mean, we won over 20 awards, even more, 30 awards worldwide. I was everywhere with that film, across Europe, across the States. I was in China. I mean, yeah, I had so much fun. And now, 2017, I worked in another film that was my first lead in a U.S. film called Black Flowers. We shot in Northern California, Montana, and it's funny because we did the world premiere of that film. It's a horror sci-fi film, and we did the world premiere at the 51st edition of the Sitges Film Festival, which is one of the oldest genre film festivals. And I'm saying that because when I was while I was doing the world premiere there, I got a call from my agent saying that they wanted me to work in the show Money Heist, which has been Money Heist, also known as La Casa de Papel, the original title, and it's been the most successful non-English speaking show drama series in Netflix. I can only be happy. Now, do you have a recurring role in that show? Well, I'm in one of the episodes. I cannot say too much because. People are gonna have to watch to see which episode you're in. Yeah, and then but there I met, my head pop out in the 4th season, and we'll see what happens because I can say that I'm not dead. But yeah, it was amazing. We were shooting. I shot for 5 days in Thailand. Even if it's a Spanish show, they shot everywhere. My part, we shot in Thailand, which was absolutely amazing. I've never been in Thailand before, and it was just it was actually probably the biggest production that I've been involved. I mean, we were shooting with over 100 extras, with people riding bicycles, motorbikes, cooking on the spot, like chickens, and I even shot with an elephant. It was absolutely amazing. Yeah, it was really good. And my scene partner Ursula Corberó, who is the lead actress, I shot with Ursula Corberó and Álvaro Morte, who are playing the professor, El Profesor, and Tokyo. So yeah, it was fun. It was fun. Wow. Yeah, I think your projects have taken you all over the world, just different parts of the world. Yeah, I mean, I love it. I love traveling, so that's something that I also enjoy. Not only working, doing what I do, but also, being able to see new places and get involved in new cultures and meeting new people. As I said before to you, I'm a people's person. So I just love, talking to random people sometimes, and just, especially if they're locals, and I don't know, you get to know a lot of very, very interesting people. And as an actor, you have to be also open to that, And have you had the opportunity to take like your wife or your parents or your friends along for the ride with you when you go on to these exotic locations to shoot, or is it just you? Well, for the moment, it's mostly been me, because most of the people, my wife, she has her job, and so she's busy with that. But actually, 2 years ago, when I shot my first film here in the U.S. as a lead actor,
She was visiting me on vacation. I mean, we had planned our vacations months ahead, and I got the job in this film. So we kind of sort of have to adapt to that. Yeah. We did a little road trip, and then she ended up being on set with me for a week. And then, she went back to Spain, and I kept shooting for, almost 4 more weeks. But yeah, so she was, I had my wife with me, for a week, 10 days more or less. Yeah. Wow. Let me ask you this, because Yeah. we're both now married guys. Congratulations to you too. Think about us like when we weren't married, all hanging out, just to think about our lives back then. And now we're all married and still So that was Claire. If you couldn't hear her very well, she said that we met when we were all not married, and now that we're married, we're still able to hang out, and she loves that. But okay, so with my wife here, we both work almost opposite shifts, so we really only get to really see each other, spend time with each other on like Saturdays. We get the full day Saturdays, because then Sundays are cut short because she has to go to bed and she has to wake up for work, and then it just goes on and on. Thank you for being here, because it's a Saturday, so I'm kind of intruding. Yeah. Oh no. This is we've been talking about it all week. Like, you. oh yeah, we can't wait to see Jesus. But I just want to know, your wife is in Spain. Mm-hmm. You're here in LA. How are you making it work? Like, do you have any tips for? Well, I mean, I don't know. Actually, my life really hasn't changed much since we got married, because, I moved here 2.5 years ago. Fortunately, there are airlines now that are very, very cheap. So I get to go to Spain. There are direct flights, LA, Barcelona. It's a long flight. It's 12 hours. But, I've bought tickets for $300 return, which is ridiculous. So sometimes I just go there, and I go there for a week or something, just stay with her. Otherwise, we try to see each other at least every 2-3 months. Obviously, this is temporary. It's been 2.5 years now, but it's temporary. And I don't know, since we got married, I think I just love her much. And I want to be with her more. But, so I meant that I love her. I love her more. I want to be her more. But this is temporary. She understands that my career is very important to me. That I'm at my age, it's very important that I push hard, and that's what I want to do. So Barcelona, it's 9 hours ahead of LA, time-wise. So, I don't know, I just told to her when I'm about to go to sleep, she's like about to go to start working. And then normally I call her in the morning and she's already home. So we FaceTime, basically. Yeah. Well, thank goodness for technology now. Yeah. It makes things a lot easier. Definitely, yeah. Well, then here comes my next question now, because every year Claire and I have to go to the East Coast of the United States, to New Hampshire, which is way out there, to visit her mom and stepfather. And I always have a hard time making the flight because it's so long. I mean, well, compared to flying out to Spain, it's really not that long. I mean, we're talking about maybe 6 hours at best. But even then, I gotta get up and stretch or do something, because otherwise, if it's a direct flight and I'm just cramped up in that one seat, it gets ridiculous. I mean, we ended up actually upgrading our seats so that we could have more leg room, and that was actually great. But how do you do it? How do you deal with these long flights? Do you really want to know my secret? Yes. Okay, so my secret is, it's very simple and very Spanish as well in a way. So basically, and I'm serious, the day before, even if I'm not, I'm serious. The day before, or the same day even, because normally flights from LA depart at 8 p.m. So the same day, I try to be busy, so I'm tired. And then once I'm in the plane, I order Coca-Cola and red wine.
and I mix it. That's called calimocho. It's a Spanish drink. I have a couple of calimochos, and then I pass out, and I sleep, and I sleep a lot. Yeah, thanks to calimocho. Calimocho is a very Spanish drink, mostly for teenagers well, not teenagers, but when you have your first drinks and you go out when you're young in Spain, you have calimocho, which is Coke and red wine. Wow. And you'd be surprised. It's actually pretty good. Oh. We got some red wine at home. We just need the Coke and we're good. Just don't use like a good red wine. Just, Oh. Yeah. Wow. So, I mean, that's how I do it now. But seriously, I just read a little bit. I work a little bit. I normally try to watch a film or two. And then, but yeah, I do have my calimochos to have a nap. Yeah. Now, do you watch your own movies? Just watch yourself, or is that a little too? No. Too, No, actually, I mean, I watch it and I try to analyze it to see, and I've always done it. I've always liked to analyze my work to be able to improve. So, and you kind of get used to it. At the beginning, there are a lot of actors that say, I don't like to see me acting, or I don't want to see, but I do. I do because sometimes you feel one way, but it's actually what people see is different. So when I watch myself and I analyze what I did, and I remember the feelings when I was doing it, you learn to know yourself better, and I think it's very important to be truthful to what you are trying to portray. Yeah, you use it as a teaching tool. Yeah, exactly, totally. So that's what I do, because when you're there, you practice. I mean, you rehearse a lot, you try stuff, but once you're there, you have to just look the person you have in front of you in the eye and really be open to what they're offering you, and also you have to offer them something. But you cannot be thinking, the way you're sitting, or you have to really let go, and all the work you've done before, will be there. So yeah, you just have to. Yeah. Well, and then what are some of the challenges that you face in the entertainment industry, doing what you do as an international actor? Yeah, and how do you overcome that challenge? What do you mean exactly? Sorry. So I think every job out there has challenges that you have to overcome. And in this case, you coming from abroad, from Spain, you face, I think, unique challenges that actors that are born here in the U.S. may not necessarily face. But I think everybody has these challenges that they have to face when they work in whatever industry they work. In your case, it's the entertainment industry. So what are some of the challenges that you have to overcome, or have had to overcome as an actor from Spain, working here in the U.S.? Yeah, I mean, not only, first of all, I think the biggest challenge for any actor, any artist, but especially for actors, not only in the States, everywhere in the world, is accepting and overcoming rejection. Because you do 100 auditions, maybe you get one job. It's like, and people don't really know what that is. It's like going to 100 interviews just to get one job that maybe it's going to be 2 days, 3 days, or maybe a month, or maybe if you're lucky, you get a big role in a drama series or something. But in general, it's just an interview for a 2-day job. And you really fight for it. So you really have to get used and grow thick skin, and don't really let that affect you. Used to rejection, because sometimes it's not that you're a bad actor or you didn't do a great audition. Sometimes, maybe you're just 2 inches too tall,
because your scene partner, you have to be the same height, or maybe she's blonde and you need to be, your hair needs to be darker, or blah blah. There are so many things that affect. So yeah, probably rejection is one of the things. Now, me as a Spanish actor working in the U.S., I guess one of the things is the language and my accent. I don't pretend really to be work as if I were an American, like a Texas cowboy. Exactly. But yeah, that's something that my accent is something that I'm working on. Still, fortunately, now the Latino community is growing a lot in the U.S. So my mother tongue is very important for me, and to work here, Spanish. Even if I have to change my accent in Spanish, because I speak Castilian Spanish, and they mostly want to have a neutral Spanish accent, which is is much easier for me than probably American standard accent. But yeah, so that would be one of the things, and obviously big challenges are being far from my family, my friends, my wife. Sometimes you feel very, very lonely here. The culture is different, food's different, so there are so many things you have to overcome. What are a few of the things that you see or get here in the U.S., especially in L.A., that make you feel like home, like you're at home? In LA, probably one of the things would be the weather. The weather's great. In Barcelona, especially, we have a great weather. It's very similar during the summer. It's probably more humid in Barcelona. And the winter is colder than here in LA. But, I love the sea. I've lived by the sea my entire life. I've lived in Barcelona, obviously, until I was 18. Then I went to Sydney. I lived in Reunion Island, which is a small island northeast of Madagascar, for a year and a half. I was in Rome. So I was in New York also, which is not really. If you really want to go to see the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, it's not that far. But having the ocean here, even if I don't go to the beach that often, just knowing that it's there. And it's easy to escape. It's easy to escape from LA. There's so many amazing national parks and everything. So that's something that I really like about LA. And it's similar to Barcelona. It's easy. It's kind of easy to escape. And we have the sea. The weather's great. So yeah. Wow. And there's cool people. Yeah. So, yeah. No, that's good. It's good. That's. Claire and I were both born in Southern California because, it's born and raised in Santa Barbara, but Santa Barbara is part of Southern California, whether people like it or not. It's part of Southern California, we have a great time working out here, coming out to LA, splitting our time with Santa Barbara. Of course, we've still got family there, but it's amazing how it seems like having a nice climate makes for more nice people to come out there. No, definitely. You want to go out, I think you're happier. You just want to be outdoors, the things outdoors, just go, have some drinks or have a nice coffee outside. Yeah. I love it. Yeah. Yeah, and I don't know if the mics are capturing this, but there's like a little kid yelling out here. But it's because we're actually here recording this at Lemonade in Studio City. Lemonade is the name of the little cafe shop that we're dining here. And they have really good lemonade. But that's why our listeners can probably hear some of the background music playing right now and some of the commotion going on in the background. But that's what's happening. That's what you're hearing. It's all good. So what kind of movies do you like to watch? So we know that you're doing like these suspenseful or action type movies, but just to watch a movie, what kind of movies do you like to watch?
I don't know. Honestly, I think I watch a little bit of everything. I love drama. I love comedy. I love thrillers. Um, I don't know. I like horror films, but I watch a lot of TV shows as well. I mean, like drama series, and there's so much talent and so many good stuff out there that it's hard to choose one. Yeah, but yeah, I like watching a little bit of everything, and there's so many. I mean, as I said, there's so much talent out there that yeah, you get inspired by many different things and many different kind of actors as well. Actors that tend to do more comedy, but they're amazing, and all of a sudden they do a drama, and it's mind blowing, and the other way around. So yeah. So let me ask you this: for everybody that's listening out there that may want to get into the acting world, the acting industry, the entertainment industry, what are some audition tips that you have for anybody trying to make it as an actor, and how do you grab the attention of filmmakers when you're at these auditions? What can you do? Yeah. Well, it's wow. it's not an easy question. I think it's just what I would say is just really be yourself. Take some risks, but yeah, be yourself. Don't do something because they think they're gonna like that. Just do something that you would really do, and take some risks, because when you do that, that's what really makes you special. And maybe it's not appropriate, or maybe it's not the best thing for that particular audition, but maybe it is. But if you do it that way, I think they're gonna see that you were doing something genuine, and I think that's what they like, to see the person and the actor, not only Yeah. I don't know if Do you know what I mean? Yeah. So yeah, don't do something because they think they're gonna like it. Yeah, be truthful to who you are. Yeah, exactly. Yeah. That's great advice for anybody, whether you want to be an actor or not. Yeah, I think people can spot fakeness. Yeah, exactly. And that's not good. No, yeah, just take some risk and have fun. Especially if you're an actor. One audition or any audition is just an opportunity to do what you love in front of someone. Yeah. So just enjoy it. Enjoy as it was like another performance. That's how I started taking my auditions. Not that long ago, but yeah, I think that's yeah. Now, is there a show out there or a project that you want to be part of? Wow, so many of them. It can be more than one, yeah, sure. I don't know. There's so many amazing projects. As I said, I'm 35 years old. I think I'm still very young. There's so many things that I want to try. I haven't done that many sci-fi projects. They're kind of tricky, but I will, even sci-fi, I would love to do more drama and more comedy, because for some reason I get cast a lot as a bad guy or as a very tough guy or for very physical roles. And I like it. I love it. But just to try to do something else. I love comedy. I've always been a clown, and if you know me a little bit better, if you really know me, you know that I'm a clown. But for some reason, I don't know, the way I look, they just keep calling me for to play the bad guy, so the asshole. Man. But I'm kind of goofy, and I love comedy. So I would love to do more comedy. Yeah. So do you feel like you're typecasted because of just the way that you look? Obviously the way you look inspire characters, and a lot of people tend to cast
I mean, not really see beyond that and see that maybe you can grow your beard or you can shave your head or you can, put some more makeup and blah, blah. And they just see you and they just want to cast you. But fortunately, I've worked with people that know me and knew me and knows my work. So I've been doing very, very different things. Mostly, as I said, I get cast as especially for film, for fiction. But it's funny because I've done quite a few commercials here, and I keep playing the dad, the sweet dad, sweet young dad, and but whereas in film and TV it's completely different, But yeah, I've done very very different things, but mostly, and I love it. Mostly I do bad guy or tough guy, this kind of lonely character. Or full of remorse, or carrying some kind of weight of his past lives, things like that. Where do you draw the inspiration to play these serious roles, serious guys, bad guys? Once a very good teacher of mine told me and the other students that you can do really everything, or you can portray everything you've seen with your eyes or with your eyes of your imagination. So, and I think it's real. Obviously, the more experiences you have, the better. But still, I don't know. You gotta try to be sensitive and imagine how that could be, and how your life would be in that situation, and be honest to that. So, if I haven't experienced any of what they're asking me to do, I will just imagine it and try to be honest to that. Yeah. And Do you feel like maybe America cinema has given you a way to understand what American culture is, and how in America what it is to be a serious guy or a bad guy, a villain is? Or do you feel like maybe you just got inspiration from real life experiences? Because for me, for example, and I always tell Claire this, I make good breakfasts. If that's one thing, it's like I make good breakfasts. Next time we're going for breakfast. Oh then. yeah, definitely, yeah. But she asked me like, where do you learn how to make this good bread? And I said, I just growing up watching it in movies, like just American cinema. All these sometimes there's scenes where people are just sitting down in the kitchen and they have their eggs and their bacon and their toast. And you take movies like Pulp Fiction, for example, and the diner scene where they're eating. It's just that American, the idea of that American breakfast and what it looks like for me came from watching these movies. Is it? Do you feel like it's the same thing for you? Well, you get inspired by many different things. Obviously, your own experiences are very important. If you're playing a father, I guess having kids or having had kids at some point of your life will help you portray a father. But also, you can, maybe you have friends that are fathers. You see people, how they treat their kids, their children. So, what you see, and you can kind of imagine what they're going through, what they're feeling, as I say, using your imagination, that can help you. That can help you also portray. As an actor, you always ask yourself. Keep asking questions to yourself. Why, how, what. So, if you really want to find the answers, you're gonna need to, investigate a little bit. Look, Yeah. So definitely, other films help me understand, because when I see an actor doing something or
when I see a director directing a scene in some, in a particular way, you ask yourself why they're doing it that way. Why is that character? I mean, obviously, especially if it looks authentic, honest, and realistic. You ask why that worked. Why did they choose to do it that way? And when you find the answer to the questions, maybe that's going to help you do it that in an honest way. Differently, maybe, but in an honest way. Well, and we've been talking for a while now, and the most important question hasn't been asked, and that's, out of everything, why did you choose to become an actor? Because I can be everything. I love that. I was supposed to be an engineer, but as an actor, I can also be an engineer. I love that. Yeah. I mean, I don't know. It's just I love what I do, and it's when I was studying engineering, I realized the world changes so fast. You can you always, no matter if you're an engineer, lawyer, you always will have to, or a journalist. You'll always have to study, and update your knowledge, your career, everything. And I didn't want to dedicate my life to that. Whereas I can't do that as an actor. And I can be an engineer, as I said. I can be a lawyer. I can be everything. So and it's fun. And as I said, I love people. You get to work with a lot of people. I love telling stories. So I consider myself a storyteller. And I've been inspired by films, and they've made me better. They've made me work harder. They've helped me when I was maybe sad, or So, and I want to try to give that to people as well. I want to help people that way if I can. So and at some point, do you want to direct and do screenwriting and just be behind the camera? Well, I've done some of that. I've written a couple of films that have been done, and actually, they released Tercer Grado, my probably most successful film so far. I co-wrote it with my good friend Jeffrey Cowper, and he directed it. And I've always been interested in directing. I love working with other actors because there's, as I said, so much talent out there, and I love being able to direct or to give direction to that talent. I love music. I've always studied music, and I love technology. And I think film or cinema kind of mixes all of that. So at some point, yes, I would love to direct films, but I'm not in a hurry. When it happens, it will happen. Now I want to focus more on acting, but yeah, definitely. Do you get recognized a lot when you go out in public, whether it's here in the LA area or in Spain? No, not really. I mean, people within the industry knows who I am, but not to the general public, not yet. No, I don't think so. Yeah. No. Yeah, so you still count on that element of privacy. So that's great. You don't need all the paparazzi going after you and stuff. It's no, so far I can go anywhere, and then Oh, that's good. So finally, before we end this broadcast, because we're going to be switching over to Spanish for our international listeners, but just before we do that, is there anything that else that you'd like to just say or end with that maybe I haven't asked, or that you just want to kind of get off your chest and just put out there? I don't know. I mean, I could say, the only thing I could say is that I love being here in LA. I found it's a great city. There's a lot of amazing people, amazing talent. I love that it's competitive because I've always been a competitive person. And I love that, that there are a lot of opportunities, especially if you're hardworking. And I don't know, I guess I would like to say that
you know, if you have dreams, go for them and work hard for them. Yeah. Perfect. All right. Well, and that concludes this portion of the podcast. So if you want to continue on listening to the our conversation in Spanish, you can do that. And if not, this is a good place to end. Just be sure to check out the Hangry Mexican podcast everywhere you get your podcast. That includes the Apple Podcast, Google, TuneIn, Stitcher, Spotify, everywhere you get your podcast. And do me a favor, go to the Apple Podcast and rate this podcast if you like this, if you love the episode. Tell your friends, tell your family. And if you have any comments or questions, just send them over to hangrymexicanpodcast@gmail.com. I really would love to feature some of those comments in future episodes. Alrighty, well, everybody have a good week. And for our international listeners, stay tuned. Jesús, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Un placer. Gracias a ti. Sí. Encantado de hablar contigo, hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, no, ya llevamos, ¿qué? ¿Cuatro años por lo menos? ¿4? ¿Tanto hace? Sí, 4. Sí, nos conocimos durante el Festival de Cine Internacional en Santa Bárbara, donde tuviste una película que se estrenó en este evento que se llama Tercer Grado. Ajá. Y desde entonces me habías dicho que tenías planes de trabajar aquí en Los Ángeles como actor y a ver si lo podías hacer. Y yo creo que sí, lo has hecho y muchas felicidades en todo el trabajo que has hecho. Tienes unos proyectos muy excelentes. Cuéntame sobre ellos. Bueno, muchas gracias. Sí, no, realmente la película Tercer Grado, que el título internacional es Day Release, la verdad es que me abrió muchísimas puertas. La vendimos al canal de televisión aquí americano Stars. Luego, ahora creo que también se va a pasar en otra cadena, no me acuerdo exactamente cuál es, tengo que hablar con mi agente de ventas de la película, pero sí, muy contento con la película. Estuve realmente en un recorrido por todo Estados Unidos, estuvimos en San Diego, en Boston, en Chicago, en Nueva York, en muchas partes. Luego también por Europa, por toda España, ahí la promocionamos mucho, estuvimos en Alemania, en Francia, en Italia, estuve también presentándola en China, en el Shanghai International Film Festival. Y muy bien, la verdad es que muy contento. Y luego pude venir aquí. A veces la situación legal es complicada, pero al final lo conseguí para venir aquí. Y muy bien, la verdad. He trabajado y estoy trabajando bastante, así que muy contento. Bueno, y desde la película Tercer Grado, que se estrenó aquí, y creo que me habías dicho que con la película Tercer Grado te llevó a muchos más proyectos que los que habías tal vez pensado en hacer. Te abrió las puertas. Sí. Entonces, desde Tercer Grado hasta hoy, cuéntame en qué te metiste, qué proyectos has estado haciendo. Sí, pues la verdad es que he tenido suerte porque he trabajado mucho, la verdad, más de lo que me podía haber pensado. Y lo bueno es que he podido trabajar tanto en España como en Estados Unidos. En España he estado en varias series de televisión, una que se llama Queens o Reinas, que trabajé para Televisión Española y era con una coproducción con la BBC. Luego hice una película aquí, mi primera película como actor protagonista en Estados Unidos, que estuvimos rodando en el norte de California, en Montana. Fue espectacular y es curioso porque esta película la estrené, el estreno mundial se hizo en España, en la edición número 51 del Sitges International Film Festival, que es un festival de género, uno de los más antiguos del mundo, si no el más antiguo del mundo, de cine de género, de terror y ciencia ficción. Y mientras estaba en el Festival de Cine me llamó mi representante, que me querían también para trabajar en La Casa de Papel,
Money Heist. Sí, no, excelente. Es uno de los programas de Netflix que... Sí, es... No, hombre, está Ha buenísimo. sido la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. Eso significa que la han visto, no sé, el 45% de suscriptores, creo que eran los números, o sea, no sé, unos 70 millones de personas en todo el mundo, o sea, una locura. Y fue espectacular el rodaje. Rodé en Tailandia durante 5 días. Mi compañera de escena era Úrsula Corberó, que es la protagonista, y Álvaro Morte, que es el que hace el papel de profesor. Úrsula hace el papel de Tokio y yo hago el papel de transportador. Y nada, fue la verdad es que increíble. Rodamos con cientos de extras, con la gente que iba pues ahí pasando con motocicletas, con bicicletas, cocinando pollos. Había un elefante incluso en una de las escenas. Era espectacular realmente, porque claro, piensas que haces una escena que hay 200 personas, ¿no? Cuando acabas la escena todo el mundo tiene que volver a primera posición, incluso el elefante tenía que volver a primera posición y era gracioso, ¿no? Estuvo muy bien. Y luego he trabajado también en otros proyectos un poco más pequeños, pero igualmente increíbles, aquí en Estados Unidos. He trabajado en varios comerciales, en otras películas, con un gran amigo mío ahora, director, que se llama Pablo Riesgo, y hemos hecho bastantes proyectos juntos. Y nada, tengo varios proyectos ahora mismo, están también dando vueltas por festivales de cine, así que muy bien, muy contento, la verdad. Y con todos estos proyectos que has hecho, me imagino que has viajado a muchísimas partes del mundo. ¿Cómo haces para no volverte loco en estos vuelos tan largos de tantos viajes que has hecho? Bueno, ¿cuál es tu secreto? A mí me gusta mucho viajar, ¿no? Entonces, bueno, uno al final también te acostumbras. Los vuelos largos no son, digamos, lo más cómodo muchas veces. Pero bueno, yo tengo un truquito que hago ya desde hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, bastante. Que sobre todo intento estar activo durante el día o antes de coger el vuelo, porque así me puedo dormir un rato más fácil, pero luego cuando estoy en el avión pido una Coca-Cola y un poco de vino tinto, lo mezclo y eso en España se le llama calimocho. Entonces yo me tomo un par de calimochos y eso me ayuda a hacer una buena siesta. Y luego sí que veo pues películas, leo, trabajo un poquito si puedo, pero sí, los calimochos siempre funcionan, es una tradición ya. Bueno, y cuando ves películas, ¿qué tipo de películas te gusta ver? La verdad es que veo de todo. Me gusta mucho todo tipo de cine. La verdad, veo ciencia ficción, veo terror, veo drama, comedia. Me gusta todo porque de todo se aprende, todo lo disfruto. Hay actores magníficos en todo tipo de géneros, incluso hoy en día que son tan populares las series de televisión, digamos, están hechas de una manera increíble, son como películas pero en fascículos. Entonces también veo todas las series que puedo. Lo que pasa es que realmente no tengo tanto tiempo como me gustaría para sentarme en el sofá o estirarme del sofá y estar ahí tranquilo viendo la tele, pero sí, intento ver un poco de todo. ¿Hay un tipo de género que te interesa, no sé, trabajar en ese género, dentro de ese género, tal vez un personaje que te gustaría, no sé, en el futuro? Sí, la verdad es que me gusta todo, ¿no? Sí que es verdad que siempre bueno, no siempre, pero que me llaman mucho pues para hacer de tipo duro, o un poco de cabroncete, o el malo, un poco o también muchos personajes que son solitarios o que arrastran un poco remordimiento. Es un tipo de personaje que me llaman bastante, pero igualmente, por ejemplo, en los comerciales que he hecho por aquí, hago mucho de papá, el típico papá cariñoso y dulce y simpático, entonces depende mucho, pero sí que es verdad que para cine y televisión me llaman más para hacer de tipo duro. No obstante, he trabajado
en algunas cosas de comedia también, o en trabajos más de dramas históricos. O sea que he trabajado un poquito de todo, pero sí que es verdad que a lo mejor mi número uno, digamos, sería un poco el tipo duro, solitario, sí. Sí. ¿Te gusta la comedia? Oh, me encanta la comedia, sí. Siempre... Bueno, para mis amigos y mi familia que me conocen bien, yo siempre he sido el payaso de la casa, ¿no? Siempre me gusta mucho hacer el tonto, soy un poco muy goofy, pero supongo por mi aspecto, no sé, me llaman mucho para hacer de malo, pero sí que me encanta la comedia. Trabajo de vez en cuando la comedia, no es lo que más, pero sí que me gustaría hacer más comedia, porque, no sé, es algo que me encanta. Y creo que también hay que tener una sensibilidad especial para hacer comedia. Y un timing es diferente, ¿no? Pero me encanta, a mí me encanta y la disfruto muchísimo. ¿Tienes algún chiste que puedes compartir con nosotros aquí en el podcast? Oh, chiste, guau. Mi abuelo era buenísimo con chistes, pero yo soy bastante malo. Ostras, no. Ahora mismo me has puesto en un compromiso. Vamos a seguir hablando y a ver si se me ocurre alguna. Bueno, está bien. Bueno, de hecho, ¿quieres otra bebida? Estamos aquí en Lemonade, en Studio City, en Los Ángeles. Pero tienen muchísimas limonadas y cada limonada que tienen, o sea, tiene muchas opciones muy buenas. Yo estoy tomando lavanda y... bueno, ¿tú qué ordenaste, sí, Jesús? Creo que era de pepinillo y... ¿Y menta? Y menta. Sí. Bueno. Pues, ¿quieres otra? No, estoy bien, de momento estoy bien. Bueno. Voy a seguir absorbiendo el hielo deshecho que hay aquí. Bueno, cuando se te antoje otra, me dices, vamos a comprar otra, porque me encantan estas. Es la primera vez que tomo este tipo de limonada, así con este tipo de sabor. Está muy buena. Sí, no está muy dulce y... Está bien. Excelente, No no es dolorosa para mis dientes ni nada. Sí, pero... ok, entonces siendo actor internacional, trabajando aquí en Los Ángeles, bueno, vienes de España. Trabajando aquí en Los Ángeles, me imagino que te encuentras con ciertos obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos has enfrentado aquí en los Estados Unidos trabajando como actor extranjero? Sí, bueno, a ver, yo creo que lo más complicado, yo creo, para un actor, no solo en Estados Unidos o que venga de fuera y esté en Estados Unidos, sino yo creo que donde sea el mundo es el acostumbrarse al rechazo, ¿no? Porque el rechazo realmente es lo que más sufrimos. Hacemos 100 audiciones, 100 castings y lo que te tienes que acostumbrar es a que te digan que no. Que te digan que no y que no. Y eso pasa, por mejor que seas, de 100 castings, bueno, 100 son muchos, ¿no? Que de 100 que te seleccionen para uno, son demasiados, ¿no? Pero sí que hay que acostumbrarse al no. Yo creo que lo que más complicado para mí, a lo mejor el estar aquí, es estar pues lejos de mi esposa, lejos de mis amigos, lejos de mi familia. Eso es complicado y a veces un poco el idioma aquí, pero tampoco tanto, porque como aquí hay también mucho hispano, mucho latino, sí. Realmente la lengua no es algo... Hay muchos proyectos que también me piden hablar no en castellano, en español. Yo hablo con acento, este es mi acento natural, ¿no? El acento castellano, pero sí. Te piden hablar con acento neutro, no hay problema. Pero sí, el idioma a veces puede ser algo complicado, porque sí que es verdad que hay bastante trabajo, ¿no? Para los latinos, pero no deja de ser algo minoritario comparado con la lengua inglesa. De todas maneras, yo me siento cómodo, muy cómodo trabajando en inglés. Sí. Lo único que sí que a veces por tener acento, a veces te piden no tener nada de acento y yo ahora mismo sí que si lo trabajo puedo limpiarlo mucho y estar prácticamente sin acento, pero igualmente mi manera natural de hablar inglés ahora mismo todavía tengo bastante acento, con lo cual... Sí, no, igualmente, yo crecí hablando el castellano, pero hablando el inglés todavía lo tengo que limpiar mucho más. Pero hay palabras que todavía no puedo pronunciar, pero había palabras que
siempre hasta le decía a mi esposa, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Como una de las palabras es, por ejemplo, la palabra en inglés, jewelry. Jewelry. Ajá, sí. O sea, a mí me costaba mucho trabajo. Decía jewelry, pero es jewelry. Jewelry. Sí, para joyas. Es una de las palabras. Tengo otras que... Yo siempre... tengo una también que me cuesta muchísimo. Bueno, Sí. muchísimo, que ya la estoy intentando practicar, ¿no? Que es, sería como asesino en inglés. Sí. Murder. Es como... No, igualmente. Tengo que hacer unas cosas con la boca que bueno, para... Sí. Sí, a veces cuando digo estas palabras las digo así muy rápido para que Sí, no noten. para que no se note poco, ¿no? Sí, lo hacemos todos, yo creo. Sí. No. Pero estando aquí viviendo en Los Ángeles ya por varios años, trabajando, dejando tu tierra natal, como dicen en México y en otras partes de Latinoamérica. Y en España. Sí, exactamente. ¿Hay algo aquí en Los Ángeles que te hace recordar estar en casa? A ver, por suerte Los Ángeles tiene un clima que es buenísimo, ¿no? Sí que me lo recuerda a Barcelona, porque Barcelona... yo soy de Barcelona originalmente, nací ahí, he vivido toda mi vida, por lo menos 18 años seguidos sí que viví allí. Y sí que Barcelona tiene muy buen clima también, el invierno es un poco más frío, pero eso sí que me lo recuerda. También en Los Ángeles, también, por ejemplo, la comida también es un poco más natural, o parece, o puedes encontrar comida más natural, más sana, Sí. que en otras partes de Estados Unidos, y eso lo agradezco también. Simplemente que haga buen tiempo es más agradable. Eso sí que me lo recuerda, también estar cerca del mar, bueno, en este caso del océano, ¿no? Pero Barcelona también tenemos playa, es una ciudad más pequeñita, pero aunque no vayas a la playa, pero sepas que está ahí, Sí. siempre ayuda mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho, además hago surf, con lo cual tener aquí la opción de poder escaparme y también hay montañas muy cerca de Estados Unidos, de Los Ángeles, con lo cual escaparse o ir a la playa o ir a la montaña es fácil, ¿no? Y eso se agradece. Y lo mismo pasa en Barcelona, que tengo la playa muy cerca, también tengo montañas muy bonitas muy cerca, con lo cual eso me lo recuerda. Y también hay gente muy interesante aquí, ¿no? Bueno, y con todo lo que está sucediendo aquí en Los Ángeles, todas las opciones que tienes para entretenimiento, ¿hay algo a ti en lo personal? O sea, ¿en qué te distraes tú cuando tienes tiempo libre para ir a hacer algo cuando no estás trabajando? ¿Qué haces para distraerte aquí en Los Ángeles con tantas cosas que hay? La verdad es que, mira, si te soy sincero, yo hace 2 años y medio que estoy aquí, entonces realmente estoy pero que muy enfocado en el trabajo. Entonces, básicamente intento siempre estar... hago muchas audiciones, también intento cuidarme físicamente, entonces hago bastante ejercicio, voy al gimnasio unas 5 veces por semana, pero sí que es verdad que he conocido a gente increíble, entonces muchas veces cuando no me llaman para un trabajo, intento yo desarrollar mis propios proyectos con amigos que he conocido aquí que también están en la industria, pero bueno, sí que es verdad que también pues cuando puedo hago algún viajecito, me voy a ver amigos que viven fuera de Los Ángeles a lo mejor y me estoy en paro 3 días con ellos. Sí, me gusta estar con gente también, entonces, porque sí que es verdad que las audiciones normalmente me las preparo yo solo, el ejercicio lo hago yo también yo solo, entonces pues cuando tengo tiempo libre a lo mejor voy a la playa con mis amigos, voy a hacer surf o voy al cine o simplemente voy a tomar algo y hablo, leo, sí, pero la verdad es que me lo tomo tranquilo, no hago locuras. Sí. Bueno, y felicitaciones porque te acabas de casar, Ay, recién muchas gracias, casado. muchas gracias. 3 meses y medio. Sí, no, se van a pasar rapidísimos. Mi esposa y yo ya tenemos más de 1 año casados, pero ya que los dos somos hombres casados, te quería preguntar, porque tu mujer vive en España, Sí, tú estás aquí en Los así es. Ángeles. ¿Cómo le hacen para poder tener su relación, pero no tener así problemas, ¿no? Poder convivir con la distancia? Sí, a ver, la verdad es que nosotros ya empezamos la relación porque yo cuando la conocí a ella, a los pocos meses,
estaba estrenando la película Tercer Grado y entonces estuve viajando muchísimo. Estuve un año prácticamente viajando mucho por todo el mundo. Vine mucho a Estados Unidos, pero estuve por todas partes realmente. Entonces ya empezamos como a acostumbrarnos a estar a la distancia. Luego sí que es verdad que hoy, por suerte, existe FaceTime y eso hace el mundo, nos podemos ver, podemos hablar. Y desde que me mudé aquí a Los Ángeles, hay una compañía aérea que vuela directo a Los Ángeles-Barcelona. He llegado a pagar, creo, $300 solo ida y vuelta, con lo cual es una broma. Entonces intento ir bastante a Barcelona para poder estar con ella. Ella viene aquí normalmente siempre en verano y por lo menos está un mes mínimo, más de un mes. Entonces, bueno, es temporal, aunque llevamos ya un par de años así. Pero bueno, es temporal y ella sabe que mi carrera es muy importante para mí. Entonces también tiene mucha paciencia. Los dos somos jóvenes, con lo cual ahora es el momento de esforzarse, de sufrir un poco si hace falta en la distancia. Pero bueno, yo creo que... no sé, yo desde que me casé, pues nada, simplemente la quiero más, creo, la quiero estar más con ella, pero bueno, es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer. Sí. Entonces, sí. Sí, no, pues excelente. Sí, sabiendo que es algo temporal, ¿no? Sí. Es mejor que cualquier otro tipo de relación. Que, sí. O sea, conozco a gente que tiene relación así de larga distancia, pero pues son novios y además de eso no se conocen tan bien, entonces pues, ahí se termina. No. Ella y yo ya nos entendemos muy bien, confiamos muchísimo el uno del otro y nos apoyamos mucho. Entonces, bueno, al final, no solo con ella, es que yo también, a ella quizás le cuesta más porque yo soy el que se ha ido de alguna manera, pese a que yo creo que estoy yo más solo aquí, porque mi familia también está en España, mis amigos están allí. Aunque yo es algo que yo desde siempre me he acostumbrado, porque he viajado mucho y he vivido en muchas partes del mundo, entonces... bueno, si tuvieras que decir quién es tu el fan número uno, ¿dirías que sería tu esposa, tus padres o tus amigos? Yo creo que, ay, no sé, es complicado, pero yo creo que mi madre. ¿Cómo? Bueno, las madres, nadie supera a las madres, o sea, pero sí, yo creo que mi madre. Las madres son la mejor porrista que puedes tener, ¿no? De todas maneras, yo tengo la suerte de que ya desde muy inicio mi familia, no solo mi madre, tengo 2 hermanos mayores, una hermana pequeña, mi padre, mis amigos, todo el mundo me ha apoyado y ha creído mucho en mí, con lo cual eso es una suerte porque no todo el mundo lo acepta cuando quieres dedicarte a una carrera artística, porque es muy complicado. Entonces yo siempre he tenido mucho apoyo, entonces bueno, estoy contento y tengo suerte, sí. Bueno, y regresando a las audiciones que tienes, ¿cuáles son tus tips, ¿no? Para tus consejos para aquellos que quieren tal vez entrar al mundo del entretenimiento, ser actores, cuando van a estas audiciones? ¿Qué pueden hacer estas personas para que resalten en lo que vayan a hacer para... A ver, yo creo que cualquier actor obviamente tiene que tener formación, tienes que intentar hacer clases con diferentes personas, estar en aulas que te digan, arriesgarte, y eso es lo que yo creo que al final también tienes que hacer en las audiciones. Es importante que obviamente leas el guión, sepas lo que te pide la audición, lo analices bien, pero luego que seas también, que aportes lo que todo el mundo tenemos, cosas especiales, todo el mundo somos únicos, entonces es importante también arriesgarse y ser tú mismo, y porque eso realmente lo van a apreciar mucho. Si lo que intentas hacer es lo que piensas que ellos quieren, yo creo que es un fallo enorme. Lo que tienes que hacer realmente es, obviamente, leer y analizar bien lo que dice la escena, pero siempre intentar aportar lo que tú llevas, lo tuyo, lo que te hace especial también, ¿no? Y arriesgarte, porque entonces a lo mejor no te dan el papel, porque los papeles muchas veces eres perfecto, pero siempre hay algo. Pero si haces una buena audición, si te arriesgas, si eres tú mismo, se van a acordar de ti. Y entonces eso siempre es positivo. A lo mejor no será para eso, pero será para otra cosa. Entonces sí, ser tú mismo. Sí.
Sí, no, es buen consejo para los que quieren ser actores y para los que no quieren ser actores. O sea, para los que quieran trabajar en lo que quieran. Creo que ese consejo aplica para todo el Sí, mundo. no, al final... No ser falso. ¿No? Sí, no, exacto. Al final yo creo que es eso, ¿no? Que a todo el mundo le gusta la gente de verdad, la gente real. Y eso en los actores también es lo mismo. Sí. No quiere decir que no puedas trabajar un personaje que sea muy diferente a ti, pero siempre tú le aportas algo que es solo tuyo. Y eso es importante. O sea. Sí. Bueno, y hablando de comida, porque yo soy el único comiendo ahorita. Ya todo el mundo Hemos acabado ya se terminó, todo el mundo acabó de comer. Yo soy el único que sigue aquí. Pero cuéntame un poco de la comida en España, porque yo nunca he ido en España. Es uno de los países que me gustaría visitar y lo voy a hacer, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Pero cuéntame sobre la comida española. Oh, la comida es increíble. Es una de las cosas que más echo de menos. Pero, a ver, lo bueno de la comida española yo creo que también es muy diversa. Pero es muy natural también. Al estar cerca, tener tanto la influencia del Mediterráneo y ser un país, España, que es tan diverso también en su geografía y en su clima también. Eso nos hace pues tener buen producto de prácticamente de casi todo, ¿no? De buena carne, buen pescado, buena verdura, buena fruta. También nosotros cocinamos mucho con aceite de oliva, que es muy sano, el aceite de oliva. El oro líquido le llaman, ¿no? Y eso, las ensaladas, pues en vez de nosotros, por ejemplo, comemos una ensalada, que puede ser una ensalada muy completa, pero en vez de aliñarla con salsas muy grasientas o lo que sea, simplemente a lo mejor le ponemos un poco de aceite, vinagre, sal y demás, y ya, como el producto es bueno, es delicioso. Entonces, pero también cocinamos, aparte de tener, por ejemplo, hacer buena carne a la plancha, buen pescado a la plancha, cosas así, también hay mucha cultura de cocina de cazuela, digamos, ¿no? De cocidos... tanto de carne como de pescado. ¿Como paella? Eso no sería un cocido, sería un arroz con... Bueno, la paella puede ser paella marinera, ¿no? Simplemente de arroz con algo de verduras y pescado. Puede ser mixta, que también se le pone algo de pollo o carne. También hay arroz negro que se cocina con la tinta del calamar. Está la fideuá también, que se hace con fideos, que son como... No sé cómo decirlo, como espaguetis pequeñitos cortados y finos. Pero sí, no sé, se me está haciendo la boca agua otra vez y acabo de comer. Y luego, por supuesto, las tapas, ¿no? El irte de tapas y poder... Las tapas básicamente es como puede ser una comida, cualquier tipo de comida, pero que se sirve en un platito muy pequeño. Aquí las tapas que he probado en Estados Unidos muchas veces te ponen un plato grande, pero si una tapa, tú puedes ir con un amigo o dos amigos, pedir 10 tapas, porque son platitos muy pequeños y simplemente pruebas una cosita con una cervecita. Ay, bueno, increíble. Quiero volver. Bueno, ¿tú cocinas? Yo sí, me encanta cocinar. Bueno, me gusta cocinar porque me gusta comer, entonces, sí. Y aquí cuando cocinas, ¿cuál es tu platillo favorito que haces? Pues mira, de platos estrella que he hecho y que los españoles incluso se les hace la boca agua, que son típicos de España. Sí que hago paellas, pero es una paella que, tampoco le quiero llamar paella porque no hago... Para cocer el arroz en la paella, primero se hace el suquet, y el suquet es como un caldo de pescado que se hace con las espinas, las cabezas, tanto del pescado como de las gambas, y se le pone y demás, ¿no? Entonces aquí simplemente yo cuezo el arroz con un caldo vegetal. Entonces el producto... Pero lo que yo sí que hago aquí, que es excelente, y lo puedo prometer y tengo testigos, es la tortilla de patatas. Es la tortilla española, básicamente, que es huevos, patata, cebolla, sal, aceite de oliva, eso es todo. Pero hay que hacerlo, y el amor que siempre se le pone, ¿no? Y luego lo que sigue es, yo creo que plato estrella mío aquí son las croquetas. Unas croquetas de pollo muy buenas. Y no es tan fácil, pero sí que no es difícil, pero es muy laborioso. Sí. Y sí, la verdad es que la gente que las ha probado les han encantado.
Nos vas a tener que invitar a tu casa. Oh, sí, os haré croquetas, lo prometo, aquí. Lo prometo. Bueno, Jesús, muchas gracias por estar en este podcast. Antes de terminar, me gustaría preguntarte si tienes algo más que decir o algo en lo que quieras terminar. Bueno, primero de todo, nada, agradecerte esta charla tan increíble contigo. Y nada, a la gente decirle que, bueno, yo soy de Barcelona, estoy en Estados Unidos, siguiendo mi carrera. Entonces, yo creo que le puedo decir a la gente que todo es posible, que la gente luche por sus sueños, que muchas veces cuesta mucho trabajo, pero que todo es posible. Así que sigan soñando y a por ello. Perfecto, muy bien. Y todos aquellos que quieran ver tu proyecto más reciente, vayan a Netflix y busquen Casa de Papel, o en inglés es Money Heist. Money Heist, ya. Excelente show. Y tú estás en uno de los episodios, por lo menos uno de ellos. Así que tienen que verlos. Bueno, muchas gracias, Jesús, por todo. Una última pregunta y lo vamos a dejar en esto. Hemos estado hablando por que más de media hora, una hora, lo que sea, que hemos estado aquí. Y no te he preguntado por qué decidiste hacer actor en vez de dedicarte a otra cosa. No, porque lo bueno de ser actor es que puedes ser cualquier cosa. Yo iba a ser ingeniero, pero claro, siendo actor también puedo ser ingeniero. No, y al final eso, yo lo que creo es que el mundo evoluciona tan rápido que siempre tienes que seguir estudiando, seguir poniéndote al día. Entonces, no sentí que yo haría algo así o sería bueno siendo ingeniero. No es algo que quería dedicar mi vida, en cambio a la actuación sí. Me gusta mucho contar historias, creo que las historias no solo para entretener, sino que muchas veces pueden ayudar a la gente, a inspirarla, a hacerlas más felices, a hacerles pasar un buen tiempo. Entonces eso es lo que a mí me gustaría y me gusta poder provocar en la gente, ¿no? Y ayudar a la gente. Entonces simplemente disfruto mucho mi trabajo y es algo que me gusta. Me gusta mucho la gente, así que es algo que espero seguir haciendo siempre. Bueno, Jesús, otra vez muchas gracias y muchas felicitaciones en lo que has hecho, en lo que has en todos los proyectos, y pues buena suerte en el futuro. Muchas gracias. A ti y a Claire. Gracias.